și bine ați revenit pe canalul meu. Dacă nu mă știți, numele meu este Andreea, iar clipul de astăzi va fi un update pentru aparatul dentar. Nu am mai filmat unul de aproape 2 ani, din martie 2019 și sincer nu știu cum s-a întâmplat asta. Dacă stau și mă gândesc așa în urmă, 2 ani sună foarte mult, dar nu-mi dau seama cum s-a întâmplat. Bine, 2020 a fost un an foarte ciudat, așa că putem să îl ignorăm și să zicem că n-am mai filmat de un an, așa? Dar da, multe s-au întâmplat, sunt aproape gata și știu că am mai spus asta de câteva ori, dar deoarece carantina asta ne-a ținut foarte mult în casă, mai ales anul trecut în martie, în 2020, când am stat o perioadă bună de timp în casă, nu am fost la dentist și se cunoaște, adică am stat mai mult. Dar da, așa că dacă vreți să vedeți ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani cu aparatul meu dentar, continuați să vizualizați. Ok, voi începe cu 28 martie 2019, pentru că din calculele mele cam atunci ne-am oprit din filmat. Am avut jos pusă o sârmuliță pe dinții din față și sucită cu un fel de clește, simțeam efectiv că îmi smulge dinții din gură, dar am sucit așa de câteva ori și evident simțeam o presiune foarte, foarte mare pe dinții din față. Iar apoi 2-3 zile a fost o presiune foarte mare, nu prea puteam mânca nimic. Iar apoi am observat că am gingia sensibilă, mai ales când mă periam pe dinți. Cel mai probabil gingia se rearanja, încerca să se muleze după noua poziție a dinților. Evident era foarte sensibilă, osul mă durea foarte tare, am avut dureri de cap în următoarele zile, deci per total a fost o lună destul de grea. Și am încercat evident să mănânc chestii mai moi. Dacă n-ați văzut, am și un clip în care vă spun ce mănânc atunci când am dureri și nu pot să mănânc mâncare normală, de exemplu. Dar, da, nu a durat foarte, foarte mult timp, dar asta a fost o chestie diferită ce s-a întâmplat în luna martie. În aprilie am avut ceva puțin mai ciudat. Din păcate n-am făcut poze, mereu spun că voi face poze după ce mă spăl pe dinți, dar nu se întâmplă, mereu uit. Am avut un fel de sârmuliță pe dinții de jos, care tot cădea și trebuia să o pun eu la loc. O întrebasem și mi-a spus că e normal, ci este doar o senzație, dar efectiv vedeam un spațiu și încercam eu să îl așez în așa fel încât să nu mă deranjeze la limbă. Și de asemenea în aprilie mi-a pus o catenă sus și o catenă jos. Sus am avut o catenă cu spații, iar jos o catenă fără spații. Și cam asta s-a întâmplat în luna aprilie. În mai mi-a schimbat sârma de sus și pe moment nu mi-am dat seama, dar apoi după ce dinții s-au mutat, am observat că mă înțeapă foarte tare în gingie și în obraz. După ceva timp am observat inflamația, a trebuit să pun niște gel calmant. Eu folosesc Gel și este super bun. Și am aplicat acolo să se ducă un pic inflamația. Evident am avut dureri și abia reușeam să mănânc, mai mult pe partea dreaptă, încercam să evit zona aia fiindcă mă durea foarte tare. Apoi 4 iunie și 2 iulie au fost 2 luni, să zic așa, mai boring, în care pur și simplu doar îmi schimba elasticele din jurul brackeților și trebuia eu să folosesc elastice să îmi trag dinții în poziția finală. Așa că nu s-a întâmplat mai nimic special. Apoi în luna august, pe 6 august, am fost și mi-a schimbat sârma de sus, sârma de jos și am catenă cu spații acum și sus și jos. Iar apoi am auzit că sus a făcut un step down 1.5, 2.5. Nu știu exact ce înseamnă asta, pentru că evident nu sunt un doctor, dar țin minte că am auzit-o spunând chestia asta și mi-am notat imediat. Iar jos a pus un step up 3,5, 4,5. Apoi în septembrie și în octombrie nu s-a întâmplat nimic special, doar mi-am schimbat elasticele în jurul brackeților și am folosit acele elastice ca să îmi trag de dinți. Ok, apoi pe 5 noiembrie am avut schimbată sârma de sus și sârma de jos. Am avut înălțătoarele mai mari, sunt așa ca un fel de plombe nepilite pe dinții din spate, deja le aveam, dar am mai pus niște produs peste și de asemenea mi-a pus catenă sus și jos. Și am început să port elasticele în triunghi pe ambele părți ca să tragă mandibula și, adică, mă rog, dinții din mandibulă și dinții din maxilar să-i tragă împreună. Și evident am scris aici o durere groaznică, a fost foarte, foarte dureros, mai ales la început, că acum a fost prima dată când am început să le port așa și chiar am simțit o durere groaznică. Apoi în decembrie, ianuarie și februarie au fost 3 luni în care doar am schimbat elasticele din jurul brackeților și am portat elasticele de sus în față până jos în spate.
asta s-a întâmplat în cele 3 luni, dar în februarie am făcut și un detartraj, un airflow, un periaș profesionist, am vrut să curăț totul pentru că deja intraseră în anumite spații pe care nu le mai puteam închide. De asemenea, am avut câteva discuții despre carii și posibil o coroană. Evident, în acești 5 ani am făcut o grămadă de carii, iar înainte de asta aveam o carie stânga sus, foarte, foarte în spate, care era destul de problematică, iar evident în acești 5 ani s-a stricat și mai mult, așa că nu știu exact ce se va întâmpla acolo, încă n-am vorbit exact, dar am avut așa o discuție și mi-a spus niște prețuri în mare, sunt foarte, foarte scumpe, nu știu exact cum, unde, când o să le fac, dar cel mai probabil după ce îmi voi da aparatul dentar jos. Ok, ultima dată am fost pe 10 martie, înainte de lockdown, of course. Când mi-a schimbat catena sus și jos, evident mi-a schimbat elasticele din jurul bracheților și mi-a dat niște elastice diferite ca să îmi pun dinții de jos, să inclin așa un pic în exterior. Ei erau prea în interior și trebuia să inclin un pic în afară. Apoi, 3 luni mai târziu, am fost pe 2 iunie să îmi schimbe elasticele din jurul bracheților. Mi-a strâns puțin și sârma de jos și am continuat să port, evident, elasticele, pentru că 3 luni nu s-a întâmplat mare vânză și din contră, chiar dacă stăteai pe loc, puteai să îți strici dinții, adică chiar n-a fost bine că am stat așa 3 luni, dar evident nu aveam eu ce să fac. Apoi în iulie, august și septembrie nu mi-am notat nimic, adică am continuat același tratament, mi-a schimbat elasticele din jurul bracheților și am continuat să port elastice. Aici cred că aceste 3 luni am încercat să repare cele 3 luni din carantină, pentru că efectiv nu făcusem nimic și eram ok, ce se întâmplă, simt că nu se vede nicio diferență, hai să facem ceva. Apoi pe 22 octombrie i-am spus că jos, nu primii dinți, ci al doilea dinți din ambele părți, i-am observat puțin strâmb și i-am spus să încerce să îi îndrepte și a făcut niște îndoituri în sârmă ca să încerce să îi îndrepte și s-au îndreptat rapid. Și de asemenea a pus niște sărmulițe mici ca să închidă spațiile, mai ales în partea dreaptă, spațiile dintre dinți. Nu știu de ce pe partea dreaptă totul a mers mult mai încet, spațiile dintre dinți, dar și spațiile dintre maxilar și mandibulă. Am observat că pe partea dreaptă erau mai proeminente decât pe stânga și a spus și același lucru și a pus aceste sărmulițe ca să închidă spații. Apoi, pe 3 decembrie, am schimbat elasticele din jurul bracheților și am început să port elasticele un pic diferit, pentru că a vrut să închidă spațiile dintre maxilar și mandibulă, așa că am început să le port în formă de pătrat, ca să nu mai fie spații, mai ales aici între dinții de aici, din față. Apoi, în ianuarie, am fost pe 7 ianuarie 2021, am avut din nou un step up, nu știu exact ce înseamnă. Am avut aceeași sârmă, mi-a schimbat evident elasticele din jurul bracheților și mi-a pus o catenă cu spații sus, o catenă fără spații jos și acea sârmă în față pe care a răsucit-o de câteva ori cu un clește. Simțeam efectiv că o să-mi cadă dinții, dar da, a fost destul de dureros și din nou am avut probleme cu gingia și câteva zile n-am putut mânca bine, dar apoi mi-am revenit. Ultima programare a fost programarea din februarie 2021, unde mi-a schimbat elasticele din jurul bracheților. Sus am catenă, jos nu am catenă și elasticele le port după cum urmează. Pe stânga un triunghi ca să se închidă spațiile dintre maxilar și mandibulă, iar pe partea dreaptă din nou triunghi, iar de jos foarte în spate mă agăț de un cârlig și trag de el până în față ca să se închidă și spațiile dintre dinții de jos. Și cam asta fac luna asta. Evident, acum că am filmat nu am pus elasticele, dar în rest le port foarte, foarte mult pentru că vreau să scap de acest aparat. Momentan, termenul programat ca să-mi dau aparatul jos este aprilie, dacă totul merge bine. Din nou, nu vreau să mă grăbesc pentru că am stat atât de mult timp și vreau să mă asigur că totul este în regulă, dar programat ar fi în aprilie, ceea ce e super bine. Și cam asta a fost tot. Acesta a fost update-ul meu de 2 ani. Nu vine să cred. A trecut atât de mult timp de când am aparatul și acum sunt atât de aproape să-l dau jos, de-abia aștept. Sper că v-a plăcut.
că nu a fost prea lung și chiar dacă nu au fost chiar atât de multe poze, a fost un clip informativ și v-a ajutat cât de cât. Dacă da, nu uitați să îmi lăsați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja, iar noi ne vedem curând. Pa, pa! Hi everyone and welcome back to my channel. If you don't know me, my name is Andreea and today's video is gonna be another braces update. I haven't done one in over, so let's see, I think 2 years? It's been 2 years, March 2019. I think this is the last time I filmed a braces update. I'm almost at the end, but I really wanted to film this, and obviously it's gonna be another one after I'm taking them off and how it's gonna be after, but I really wanted to film one now because it's been 2 years. What? How? I really don't know. 2020 is, you blinked and it went by, so let's just say it's been 1 year since I filmed because 2 just sounds too much and it doesn't feel like it. So anyway, if you want to see what happened in the last 2 years, I guess, keep on watching. Okay, so this video it's gonna be a little bit different, especially in the year 2020, because some of the updates are very repetitive because, as I said, in March I was stuck with my braces. I didn't do anything because everyone had to stay in their houses. So I don't know, looking back, I just wished we didn't have to do that, but it wasn't my choice. So I just wanted to mention this, that some appointments are gonna be the exact same thing because we just needed to tighten and change and tighten and change. So not much had happened in that appointment. But I'm just gonna start with March 2019. So it's gonna be March 28th, 2019. I just had something different. I don't remember if we've done this before, but we had added a little wire in the front, and she took a big thing and started twisting it around. I just felt like she was taking the teeth out of my mouth, and she kept, you know, twisting it, and I just felt, oh my god, it hurts so bad. And after a few tries, she stopped. And obviously for the next few days, I felt a lot of pressure, especially on my front teeth. And after about 3 days, I noticed my gum was very sensitive, especially when I was brushing my teeth. Whenever I feel like I get a lot of pressure on my teeth, a few days after that, my gums are super sensitive, and you have to either brush more slightly or use a manual brush if you're using an electric toothbrush before that. So I've had a lot of headaches, and I feel like because the gum was rearranging in the position of my new teeth, that's why, of course, the bone too. So I just had headaches, and this whole part was hurting. I couldn't open my mouth too much, or I couldn't laugh, or I couldn't bite something that normally would not create pain. It's very weird. Okay, next month on April 23rd, I had something weird. I don't remember exactly what it was. I don't think I took any pictures, which I suck at taking pictures. I always say, oh, right after I brush my teeth, I'm gonna take pictures, and I always forget. But in April, I had some kind of wire that she put, and I think it was here on the side. I had really big spaces, so we tried to close them down, and she put a wire, but it will always fall down, so I have to reattach it every single time. And she said that's okay. I don't know, it felt really weird. And also this month they added a chain up and down just to close everything. I think up it was a chain with spaces, and down it was a chain without spaces, so it was just circle after circle after circle, no spaces in between them. And that's it for the month of April. May 20th, I went there and she changed my wire. She put a new one, and on the spot I didn't realize because probably the teeth were in such a position where I didn't realize. But after a little bit, I noticed, like after a few days, I noticed that on the left side, in the very back, the wire was poking in my gum and in my cheek. So I had a really I wouldn't say really bad, but a pretty intense inflammation. I had to use some of my calming gels to apply on my gums to make the irritation go down.
and I had a lot of pain, headaches, and I could barely eat. So again, May was very weird. June 4th and July 2nd, I didn't update anything, so that means I just went there, she changed the elastics around each bracket, and that was it. She didn't do anything else. We were just using elastics to pull my teeth in their final position. Nothing really changed in those 2 months. Then on August 6th, I had changed my wire on the top and on the bottom, and I had a chain with spaces on the bottom and also a chain with spaces on the top. And also I've heard something that she says she put a step down 1.5, 2.5. I don't know what that means, but I just remembered that and I put it on my notes. I don't exactly know what that means. Obviously I'm not a doctor, but I've heard her saying that. And then on the bottom she did a step up 3.5, 4.5. Again, I don't know what that is. If you know, please let me know. September and October, nothing changed. I just went there, she changed the elastics around each bracket, and that was it. Also, I had to wear the rubber bands to pull my teeth, and that was pretty much it. Then November 5th, I had my wire change on the bottom and on the top, and she put some things like fillings on my very back teeth. She put a little bit more product because I already had some, and she put some on top to make it even bigger. And again, she put a chain on the top and on the bottom. And now I started wearing my rubber bands in a triangle because I just had to kind of pull my teeth together, the top ones and the bottom ones, to close these spaces that I have between my top teeth and my bottom teeth. And obviously I wrote here horrific pain. It was super painful, especially in the beginning, because this was the first time when I started wearing them like this, so it felt really painful. Then I had December, January, and February 2020. These 3 months I just had my elastics change around each bracket, and I also had to wear rubber bands like this, top, front, back, bottom, and that was it for these 3 months. And then in February I also did airflow, professional cleaning. I did everything, and I had some discussions about possible fillings and some things that I need to solve after I take my braces off, because obviously it's been 5 years since I've had my braces on, and obviously some things happen, some cavities that I need to take care of. So we talked a little bit, and oh boy, they're expensive. So we'll see exactly what do I need to do and where I will need to do them. I don't know if at this place where I'm currently at or another place, we'll see. But most of them I have to resolve after I take my braces off. March 3rd was the last time I went before lockdown, and I just had my chain changed on the top and on the bottom, and I also change the elastics around each bracket. And also she made me wear the elastics, she gave me a different elastics to kind of put the teeth on the bottom, kind of go outside, so they were too inside and I had to push them outside. And this is done with different elastics. The next time I went was June 2nd. Holy moly, 3 months where I just stayed like that, and not only you don't make any progress, you can actually go back. So I think this time just pushed me so much in my treatment time. That's why I still have the braces on, but what can I do? So I went there June 2nd, and she obviously changed the elastics around each bracket. They were not yellow, they started to look orange. Holy cow, it's been so long, the longest I've ever been. Every single time I went every month, but now 3 months passed. 3 months. And then also I had to keep wearing the elastics because my teeth just stay there for such a long time and pretty much nothing happened. So yeah, I kept wearing the elastic, and she, I think, tightened the wire at the bottom, so that was it. And then July, August, and September I did the exact same thing. I didn't write anything down, so again just changed the elastics around each bracket, and I continued to wear rubber bands.
that's it. After 3 months of not big changes, I analyzed my teeth very, very well, and I told her that the second teeth on each side, so not the very first, but the second teeth on each side were a little bit crooked. I saw a slight change in them, and I told her to straighten them, and she did some bendings in the wire to try and fix that, and also she put some small wires on each side to try and close the spaces, especially here on the right side. I don't know why, but on this side the spaces close very slow, and she put those little wires, especially here on the right, to try and close the spaces, and also to not have that much space in between top and bottom teeth, especially again on the right side. I think it's something different. On the left everything is good, the space is closed, everything is nice, but on the right we had a little bit more work to do. So in December 3rd, it's been a while since I've been there. I think she had some free days or something, so I went there December 3rd, and she changed the elastics around each bracket, and also I had to wear the rubber bands a little bit differently, kind of in a square, because I had to close down the spaces in between the top and bottom teeth. So she put me in a square to try and close the spaces. So on January 1st, I had done a step up. Again, I've heard that word, but I don't know exactly what it means. I had the same wire. She did change the elastics around each bracket. This happens every month, but I just say it so you know. And then she put a chain with spaces on the top and chain without spaces on the bottom, but she also put that little wire in the front, and she twisted around, and I felt the worst pressure ever. She twisted, and because she wanted to close the teeth here in the front, and I think also bring them in the outside kind of to straighten them. So that was again really painful, and I couldn't really eat much the next days. Also my gums were irritated, so yeah, it's been weird January. And February 2021 was my last appointment. I just went there. She changed the elastics around each bracket. I do have a chain on the top, no chain on the bottom, and right now I wear my elastics in a triangle. So triangle here, and also at the very back on the bottom I put a hook. I put an elastic on the hook, and I bring it to the front on the teeth. So I also, on this side, I have more pressure because I also have to close the spaces between the top and the bottom teeth, but also bring the very back teeth kind of in the front because there's a little space there. So that's pretty much what I'm doing this month. And for the month of March, I don't even know when I have my appointment. I think it is March 16th. So I have 2 weeks and 1 day left. So yeah, and that is pretty much it. Those were my 2 years braces update. I cannot believe, as I said, 2 years passed by, but they did, and now I'm very, very close to the end. I just have a little bit. My scheduled appointment to take my braces off is in April if everything goes to plan and all the spaces close down, everything looks nice. Again, I do not want to rush, so if there's something else, I could just make it longer, a month or 2 if it's necessary, but honestly I cannot wait to take them down. Anyway, that was everything that I wanted to share with you guys. I hope you find this video interesting, and I hope I added as many pictures as I could. I know it sounds so easy to just go ahead and take a picture, but really I just forgot. So sorry. But I hope you still find this video interesting and very helpful. If you did, please give it a thumbs up, subscribe if you haven't already, and I will see you soon. Bye!